La lluvia cae suavemente sobre la antigua mansión mientras un elegante carruaje desaparecía por el largo camino de piedra. En la ventana del segundo piso permanece una mujer pálida, demasiado débil para sostenerse de pie durante mucho tiempo. Su esposo, el poderoso Duque Alaric Beaumont, acababa de abandonarla creyendo que su enfermedad acabaría con su vida antes de que él regresara. No dejó una promesa, ni una mirada de esperanza. Solo una casa inmensa, silenciosa y vacía. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel abandono cambiaría para siempre el destino de cientos de personas, y del propio Duque. Antes de continuar esta emocionante historia, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y en que un corazón amable puede cambiar el mundo, deja tu like. Comparte este video, escribe en los comentarios desde que país nos ves y suscríbete a nuestro canal Kindness Legacy. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que ligan al corazón. La duquesa Evelisse Beaumont había sido conocida durante años por su generosidad. Antes de enfermar, recorría los pueblos cercanos llevando comida, ropa y medicinas a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, cuando una extraña enfermedad comenzó a consumir sus fuerzas, muchas personas dejaron de visitarla por miedo al contagio. Incluso su propio esposo empezó a verla como una carga que podía dañar su prestigio entre la nobleza. El duque decidió marcharse a la capital para atender sus negocios y disfrutar de la alta sociedad. Ordena que solo quedaran un anciana jardinero y una cocinera muy mayor para cuidar de la mansión. Crea que sería suficiente hasta que la enfermedad terminara su trabajo. Pero pocas semanas después ambos servientes fallecieron por causas naturales, dejando a Evelisse completamente sola. Los primeros días fueron los más difíciles de su vida. Apenas podía levantarse de la cama. El enorme comedor permanece vacío. Los largos paseos parecían interminables y el eco de la mansión hacía que cada noche pareciera más fría que la anterior. Sin embargo, cada mañana encontraba fuerzas para abrir las ventanas y dejar entrar la luz del sol. Se negaba a dejar que aquella casa muriera junto con ella. Una tarde apareció frente a la puerta un niño descalzo buscando un poco de agua para su hermana menor. Evelisse reunió las pocas energías que le quedaban y le entregó pan, frutas y una manta vieja. Aquello fue el comienzo de algo que cambiaría el destino de todos. Al día siguiente llegó una viuda con sus dos hijos. Después apareció una anciana que había perdido su hogar en un incendio. Más tarde una joven embarazada sin familia. La enorme mansión, que había permanecido vacía durante años, empezó a llenarse lentamente de personas olvidadas por el mundo. Aunque estaba enferma, Evelisse descubrió que ayudar a otros le devolvía poco a poco las ganas de vivir. Los nuevos habitantes limpiaron habitaciones abandonadas, repararon techos rotos, cultivaron el inmenso jardín y comenzaron a sembrar verduras en los terrenos que llevaban años sin utilizarse. Cada persona aportaba lo poco que sabía hacer. Un herrero arreglaba herramientas. Una costurera confeccionaba ropa. Un carpintero reconstruía muebles. Un maestro enseñaba a leer a los niños bajo los árboles del jardín. Con el paso de los meses la mansión dejó de parecer un lugar abandonado para convertirse en un verdadero hogar. Donde antes reinaba el silencio ahora se escuchaban risas infantiles, canciones durante el trabajo y el sonido de los platos compartidos alrededor de largas mesas de madera. Lo más sorprendente fue que la salud de Evelisse comenzó a mejorar lentamente. Los médicos nunca pudieron explicar cómo aquella mujer, considerada desahuciada, recuperaba fuerzas día tras día. Quizás no fue un milagro médico, sino el efecto de sentirse nuevamente útil, querida y rodeada de personas que la consideraban parte de su familia. Mientras tanto, en la capital, el Duque Alaric disfrutaba de fiestas, banquetes y reuniones con otros nobles.
Gasto enormes fortunas intentando aumentar su riqueza mediante inversiones arriesgadas. Pero la suerte cambió rápidamente. Varios negocios fracasaron, antiguos aliados lo trainaron y las deudas comenzaron a crecer sin control. Un año después ya no era el hombre poderoso que había abandonado la mansión. Muchos de quienes antes lo adulaban dejaron de recibirlo. Sin dinero suficiente para mantener su lujoso estilo de vida, decidió regresar a la propiedad creyendo que podría venderla fácilmente. Durante el viaje imaginó encontrar una casa cubierta de polvo, jardines muertos y probablemente la tumba de su esposa. Estaba convencido de que todo habría terminado hacía mucho tiempo. Pero al cruzar la entrada principal quedó completamente inmóvil. Donde esperaba abandonó encontró campos verdes llenos de cultivos. Decenas de niños corrían felices entre los árboles. Mujeres preparaban pan recién hornido. Hombres reparaban cercas y construían nuevas viviendas junto a la mansión. El lugar parecía una pequeña comunidad llena de vida. Al acercarse a la casa principal vio algo que jamás creyó posible. Evelisse caminaba lentamente por el jardín sosteniendo una cesta con flores. Seguía siendo delgada, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca había visto durante los años de matrimonio. Nadie salió corriendo a recibir al duque. Nadie parecía impresionado por su presencia. Las personas continuaban trabajando como si el verdadero dueño del lugar fuera el espíritu de solidaridad que allí había nacido. Alaric comprendió por primera vez que el respeto no se compraba con título ni con dinero. Aquellas personas amaban a Evelisse porque ella había estado a su lado cuando todos los demás los abandonaron. Los habitantes de la mansión la cantaron como la duquesa había compartido el último pedazo de pan cuando apenas podía alimentarse ella misma. Como había vendido sus joyas para comprar semillas y medicinas. Como había convertido habitaciones vacías en refugios para familias enteras. Cada historia golpeaba el corazón del duque con más fuerza que la anterior. Aquella noche caminó solo por los jardines observando todo lo que había florecido en el lugar donde él solo esperaba muerte. Comprendió que mientras perseguía riqueza, su esposa había construido algo mucho más valioso. Una familia formada por personas que no compartían sangre, pero sí gratitud. Por primera vez en muchos años sintió verdadera vergüenza. Al amanecer reunió el valor para pedir perdón. No esperaba ser perdonado fácilmente, porque sabía que algunas heridas tardan mucho en sanar. Evelisse no respondió con rencor ni con orgullo. Simplemente le mostró el comedor principal, donde más de 100 personas desayunaban juntas como una gran familia. Aquella escena respondió todas las preguntas. El duque decidió vender gran parte de sus propiedades personales para pagar sus deudas y convertir oficialmente la mansión en un hogar permanente para huérfanos, viudas, ancianos y familias necesitadas. Ya no le importaban los títulos ni el reconocimiento de la nobleza. Quería dedicar el resto de su vida a reparar el daño que había causado. Con los años, aquella antigua mansión fue conocida en toda la región como la Casa de la Esperanza. Personas de lugares lejanos llegaban para ofrecer ayuda, aprender su modelo de solidaridad y comenzar proyectos similares en otras ciudades. La enfermedad de Evelisse nunca desapareció por completo, pero dejó de definir quién era. Su mayor medicina había sido descubrir que incluso el corazón más roto puede volver a latir cuando encuentra un propósito. El duque jamás olvidó el día en que abandonó a la mujer que más lo amaba. Sin embargo, tampoco olvidó el día en que regresó y descubrió que el verdadero tesoro nunca había sido la mansión, sino el corazón de aquella esposa que eligió responder al abandono con compasión. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like, comparte este video con alguien especial y suscribe a Kindness Legacy para que más personas puedan descubrir historias de esperanza y segundas oportunidades. Sparkling Heart Petición Especial.
Escribe en los comentarios. La bondad siempre encuentra el camino de regreso. Porque al final, las personas más fuertes no son los que nunca caen, sino aquellas que convierten su propio dolor en un refugio para los demás. Esa fue la verdadera herencia que dejó Evelisse, una herencia que ningún título de nobleza podrá igualar jamás.